Ich stand barfuß auf dem kalten, polierten Boden eines Luxus-Auto. Hauses, es war fast 2 Uhr morgens, und ich stand auf ein riesiges gelbes Ford Luxus-Wohnmobil aus dem Jahr 2026. Das eher wie ein hochwertiges Penthouse als wie ein Fahrzeug aussah, als mein Handy vibriert und ein Nachricht anzeigt, die den Verlauf dieser Nacht komplett verändern sollte, und ich erinnere mich, wie ich dacht, steh ich gerade vor der klügsten Entscheid, und meines Lebens oder vor der rücksichtslosten, denn alles, wofür ich gearbeitet hat, hing plötzlich in diesem einen Moment, und ich muss ehrlich wissen, wenn du in meiner Stelle gewesen wärst, hättest du dasselbe getan wie ich. Das Verrückte daran ist, dass es eigentlich gar nicht mein Nacht sein sollte. Ich war nicht dafür vorgesehen, dort zu sein. Ich sollte dieses Wohnmobil nicht sehen, geschweige denn es berühren, darin sitzen oder irgendet, was unterschreiben, das dem it zu tun hat. Aber das Leben hat dies seltsame Art, dich gen. Outdoor, then zu sehen, wo du sein musst, selbst wenn es sich anfühlt, als würde es dich direkt in eine Katastrophe führen. Lass mich ein Stück zurückgehen, denn zu verstehen, warum mich dieses Wohnmobil so hart getroffen hat, musst du verstehen, wo ich herkomme. Die meist Zeit meines Erwachsenenlebens war ich der sicher Typ. Der Typ, der Regeln befolgt, Richtlinien pünktlich besollt, in seiner Spur blieb und niemals Risiken einging. Ich arbeitet im Automobilbereich, meist hinter den Kulissen, schrieb Reviews und verwaltet Inhalt für Kanal, die Treum anderer Menschen zeigten, während ich mein eigenen leise im Hintergrund parkt. Ich liebt Autos, besonders Großfahrzeuge, Wohnmobil und Camper, weil sie für mich Freiheit bedeuteten. Ein Haus, das sich bewegen konnt. Ein Leben, das kein Erlaubnis braucht. Aber ich redete mir immer ein, dass dieses Leben für Jem, und anderen bestimmt sei, jemanden mutigeren, reicheren, jemanden, der weniger Angst davor hat, öffentlich zu scheitern. Et, wo ein Jahr vor dieser Nacht begann, alles zu bröckeln, mein lang, je, reich Beziehung indeed auf die leisest und zugleich schmerzhaftest Art. Kein Betrug, kein Schreien, nur 2 Menschen, die merkten, dass sie sich in unterschiedlich Richtungen entwickelt hatten und nicht mehr wussten, wie sie gemeinsam gehen sollten. Sie wollt Stabilität im klassischen Sinn. Ein festes Zuhause, vorhersehbare Routinen, eine Zukunft in sauberen Stichpunkten geplant. Ich wollt Bewegung, Geschichten, Unsicherheit, etwas, das sich lebendig anfühlt. Als sie ging, fühlt sich die Wohnung kleiner, leiser, schwerer an. Ich stuest mich in die Arbeit, nahm immer mehr freiberuflich Projekten und landete urgent, wie bei einer Zusammenarbeit mit einem Watch, senden YouTube, Kanal namens Golden Auto World. Sie spezialisierten sich auf Cinestisch, Automotiven, Halt, besonders auf Luxus, Konzept und Zukunftsfahrzeuge. Anfangs haf ich nur bei Skripten und Recherchen, aber langsam word ich stärker eingebunden, besucht Launches, Messen und Privatpräsentationen, so kam ich zu der Einladung zu diesem privaten Ford-Event. Die E-Mail war vage, fast geheimnisvoll. Sie sprach von einer Enthüllung für ein begrenztes Publikum, eines Luxus-Wohnmobil, Konzepts der nächsten Generation, kein Fotos, kein Pressemitteilung, kein öffentliche Ankündigung. Nur ein Ort, ein Uhrzeit und ein streng Verschwiegen, Heizerklärung. Ich wäre fast nicht hingegangen. Es war spät, ich war erschöpft, und ein Teil von mir fühlt sich wie ein Hochstapler in Regimen voller Manager, Designer und Menschen, die sich die Fahrzeuge lassen konnten, über die ich nur schrieb.
Aber urgendet, was brakt mich dazu, trotzdem Zuzusagen, vielleicht Einsamkeit, vielleicht Neugier, vielleicht dies lies vers, Weflung von jemandem, der das Gefühl hat, das Leben en vorbezieht, während selbst stillsteht. Als ich ankam, während die Lichter im Showroom gedämmt, bis auf einen riesigen Scheinwerfer in der Mitte, und da sah ich das Ford Luxus-Wohnmobil 2026, lackiert in einem kühnen, fast trotzigen Gelb, mit schwarzen Akzenten und fließenden LED-Linien, die sich, wie Lichtadern über die Karosserie zogen. Es war gigantisch, majestätig, mit einer Außentreppe, Balkengeländern und Rädern, die aussahen, als gehörten sie zu einem Konzept. Hypercar. Es sah nicht aus wie ein Wohnmobil, es sah aus wie ein Statement. Als het Ford lassen zu beweisen, das Mobilet, et keinen Versit bedeuten muss. Als ich näher kam, sah ich mein eigenes Spiegelbild verzerrt in der glänzenden Oberfläche, und ich erinnere mich, wie klein ich mich fühlte im Vergleich dazu, nicht nur körperlich, sondern emotional. In nen war es noch unrealistischer. Warmes Licht, Holztexturen, versteckter Storraum, ein Wahl ausgestattet Couch, ein Badzimmer, das besser aussah als das in meiner Wohnung, und ein Wohnbereich, der sich wie ein Designer, Loft, anfühlt. Einer der Ford-Mitarbeiter erwähnt beiläufig, dass dieses Konzept für ein sehr begrenzt Serie in Production getestet wird, gezielt für kreativ, Unternehmer und Menschen, die unterwegs leben und arbeiten wollen, mein Herz begann zu racen. Das war nicht nur ein Fahrzeug, das war das Leben, von dem ich jahrelang heimlich geträumt hat. Ein Ausweg aus diesem statischen Gefühl, das mich so lange erstickt hat. Aber o hierer beginnt der Konflikt, und hierer musst du wirklich aufpassen. In derselben Watch hat ich mir selbst versprochen, kein Fantasien mehr zu jagen. Ich hat gerade einen großen Kredit vollständig abgezahlt. Ich war endlich finanziell stabil, nicht reich, aber sicher. Ich sagt mir, ich würde sparen, investieren und auf Nummer sicher gehen. Und doch, als ich dort stand, in diesem Wohnmobil, fühlte ich etwas, das ich lange nicht mehr gespürt hat. Klarheit. Kein Euphorie, kein Impuls, sondern Klarheit. Als würde dieses Ding ein Wegeblung darstellen, die ich nicht länger ignorieren konnte. Im Lauf der Nacht wird es ruhiger. Die Leute gingen in kleinen Gruppen, flüster, und meinungen und sollen. Ich blieb, ich stellt Fragen. Ich saß auf der Couch im Wohnmobil und stellt mir vor, dort aufzuwachen, geparkt in einem Berg oder in der Kust, Videos zu schneiden, Skript zu schreiben und ein Leben zu führen, das endlich den Jeskischen passt, die ich anderen immer erzählt. Dann vibriert mein Handy, es war mein Ex, ein einfach Nachricht. Ich heb gehört, der Jate is gut. Ich freu mich für dich, das war alles, kein Emoji, kein weiter Nachricht, es traf mich härter, als ich erwartet hat. Plötzlich fühlt es sich an, als würde die Vergangen, heit Kurs anklopfen, sicher zugehen, dass ich nichts Unumkehrbares tat. Einer der Ford-Manager bemerkt, dass ich noch da war, und begann ein Gespräch. Fragt, was ich beruflich mache, und als ich Golden Auto World erwähnt, leuchteten seine Augen auf. Sagt, sei suchen ich Geskichtenerzeller, die mit dem Fahrzeug leben, es dokumentieren und zeigen, wie das Leben darin aussehen könnt. Dann sagt etwas, das sich wirklich unreal anfühlt. Meint, es gäbe eine Möglichkeit, keine Garantie,
aber ein Möglichkeit, das Wohnmobil im Rahmen einer langfristigen Partnerschaft einem Creator zur Verfügung gestellt werden könnte, mit deutlich reduzierten Kosten im Austausch für Inhalt und Reichweite. Mein Kopf dreht sich. Das ging nicht nur darum, was Teures zu kaufen. Es ging darum, in ein komplett andere Version meines Lebens einzutreten. Das war also meine Situation, allein in diesem Showroom, weit nach Mitternacht, mit einer Chance, die sich viel zu groß für jemanden wie mich anfühlt, und bever ich dir erzähle, was als nächstes passiert ist, merkt ich, dass du kurz innehältst und wirklich darüber nachdenkst. Wenn du jahrelang auf Sicherheit gesetzt hättest, anderen beim mutigen Leben zugesehen hättest, während du selbst im Hintergrund geblieben wärst, und plötzlich würde sich die Tür zu deinem Traumleben einen Spalt öffnen, würdest du hinterstehen, selbst wenn Stabilität, Anerkennung und die Sicherheit des Vertrauten kosten könnt. Schreib in die Kommentar, was du an meiner Stelle getan hättest, denn ich verspreche dir, dies entscheid, und verfolgt mit bis heute. Ich bat Bedenkzeit, aber die Wahrheit ist, ich kennt mein Antwort bereits. In den nächsten Tagen reach nicht ich obsessiv. Ich sprach mit Freunden, von denen die meisten mich für verrückt hielten. Mein Eltern waren höflich, aber sichtlich besorgt. Warum kaufst du dir nicht einfach eine normale Wohnung? Fragt mein Vater. Und ich hatte keine saubere Antwort darauf. Ich konnte nur sagen, dass sich eine normale Wohnung wie ein Pause Taste anfühlt und das Heirer wie Play. Ich verhandelt Bedingungen, klärt Erwartungen und unterschrieb schließlich an einem ruhigen Nachmittag die Unterlagen. Mein Hände zitterten, nicht direkt aus Angst, sondern aus der Erkenntnis, dass es keinen rückgängig Button gab. In der ersten Nacht, die ich im Wohnmobil schlief, geparkt auf einem ruhigen Industriegelände, noch bevor mein Reise überhaupt begann, lag ich wach und hört das Summen der System und die Fernen Geräusche der Stadt. Ich fühlte mich gleichzeitig verletzlich, aufgeregt, verängstigt und lebendig. In den folgenden Monaten verändert sich mein Leben auf eine Weise, die ich mir nie hätte vorstellen können. Ich reist, ich erschuf Inhalt, ich scheitert manchmal öffentlich und hat dann wieder Erfolg. Manch Menschen kritisierten mich davor, verantwortungslos zu sein, Luxus zu romantisieren oder Aufmerksamkeit zu suchen. Andere sagten mir, ich hätte sie dazu inspiriert, ihre eigenen Möglichkeiten nu zu überdenken. Mein Ex sah die Videos, sagt aber nie wieder etwas dazu. Der Herr, Punkt war, glaub ich, kein dramatischer, straight und kein plötzlicher Verrat. Es war ein ruhiger Morgen an einem See, Sonnenlicht, das den innen dieses gelben Wohnmobils flutet, als mir klar ward, dass ich mich nicht mehr gefangen fühlt. Nicht von Erwartungen, nicht von Angst, nicht von der Version von mir selbst, die immer Sicherheit über Wahrheit gestellt hat. Das Dennoch ist noch immer im Gang. Ich weiß nicht, wo ich in 5 Jahren sein werde. Ich weiß nicht, ob dieser Weg auf dem Papier immer Sinn ergeben wird. Aber ich weiß, dass sich mein Leben zum ersten Mal seit langer Zeit nach meinem eigenen anfühlt. Rückblickend ist die Moral nicht, dass jeder ein Luxus-Wohnmobil kaufen oder reisigen treiben blind hinterhergehen sollte. Es ist, dass das Risiko manchmal nicht im Springen liegt, sondern darin, zu lang stehen zu bleiben. Wenn du auf meiner Seite warst, wenn du glaubst, dass ein Leben, das sich richtig anfühlt, wichtiger ist als eins, das nur sicher aussieht,
Dan Jib diesem Video einlike. Abonnier für mehr Geschichten wie dies, denn ich heb noch viel zu erzählen. Und bitte den ingültigen Gedanken zu diesem ganzen Chaos in den Kommentaren. Ich lese sie alle. Wir sehen uns in der nächsten Geschichte.